El boson de vos me leg mientras estaba en el supermercado, en el pasillo de congelados, intentando decidir entre dos marcas de pizza. No reconocí el número. Así culo de pasar y terminé de comprar. Cuando llegué a Casuelo revisé. Una voz de mujer hablaba con el tipo de neutralidad profesional que se obtiene al dar noticias difíciles regularmente. Mensajes para Diane Mercer. Soy Patricia Aldridge de Willowbrook Extended Care. Nos comunicamos con usted en relación con su madre, Helen Mercer. Ha ocurrido un incident y necesitamos hablar sobre su plan de atención. Por favor lo menos lo antes posible. Me cuidé en mi cocina con una bolsa de compras todavía en mi mano y escuché el mensaje dos veces más. Mi madre había mudado hacia 26 años. Tenía 2 años cuando murió. Sucedió ovario en estadio 4 cuando lo detectaron. 6 meses desde diagnostico hasta el funeral. Recordé el hospital. El olor a desinfectante, la sensación de su mano en la mi fina fría como el papel. Recordé el cementerio, la lluvia. A mi padre de pie a mi lado con un traje que no me cuidaba bien. Recordé la lápida que elegimos juntos, de granito sencillo con su nombre y fechas. Helen Patricia Mercer. 1945-996. DJ las compras en el mostrador y volva mar al Natamiro. Willowbrook Extended Care les habla Janine. Hola le devuelvo la llamada Patricia Aldridge. Soy Diane Mercer. Un momento por favor. Música diáspora. Algo instrumental y ligeramente relegente. Miré por la ventana la cerca de mi vecino. Intentando comprender lo que estaba pasando. Señora Mercer. Una voz diferente ahora mayor más autoritaria. Soy Patricia Aldridge. Gracias por devolver la llamada. Hubo un error. Digi. Mi MADREFue en 1996. Una pausa. Puedes esperar un momento. Mas música diáspora. Saqué una silla y me senté. Cuando Patricia volvió a la línea, su tono había cambiado ligeramente. Mas cauteloso. Señora Mercer, le pido disculpas por la confusión. Permítame verificar la información. Su madre se llama Helen Mercer, verdad. Era Helen Patricia Mercer. Muri hace 26 años. Y de padre, Robert Mercer Felicia hace 8 años. Ya vio. Y teens hermanos. Un medio hermano. Del primer matrimonio de mi padre. ¿Por qué? Si mo se llama Thomas Brennan. ¿Por qué me preguntas esto? Otra pausa esta vez más larga. Sra. Mercer, tenemos una resident aquí llamada Helen Mercer. Ingres hace 14 años. La información de contacto que tenemos en archivo la incluye como pariente más cercano. Pero el número de teléfono que teníamos estaba desconectado. Recientemente obtuvimos su número actual a través de un contacto secundario. Eso es imposible. Mi madre está enterrada en el cementerio de Oak Hill. Entiendo que esto es confuso. Estaría dispuesto a venir y hablar con nosotros en persona. Creo que sería más fácil resolver esto cara a cara. Quería decir que no. Quería colgar y olvidar que esta conversación había ocurrido. Pero algo en la voz de Patricia, algo cuidadoso y deliberado me hizo aceptar. Cuando te pares bien mañana, digamos, ya las bien. Gracias, Ra. Mercer. Nos vemos entonces. Colgué y me quedé sentado en mi cocina durante un largo rato mirando si mo cambiaba la luz a través de la ventana. Había vivido en el mismo pueblito toda mi vida. Tras la muerte de mi padre, herdé la casa, un modesto rancho de 3 habitaciones en la zona este. Trabajaba como contable en una compañía de seguros regional, un trabajo estable pero sin grandes complications. Tenía pocos amigos, una rutina que me gustaba una vida que parecía levadera. Mi padre había sido un hombre tranquilo, sobre todo tras la muerte de mi madre. Trabajaba como maquinista en una fábrica a 30 kilómetros de distancia y volvía a casa cansado todas las noches. No hablamos mucho de ella después del funeral. Era como si ambos hubiéramos acordado, en silencio que nos duele demasiado tenerla presente en nuestra vida diaria. Así que seguimos adelante. O lo intentamos. Thomas, mi medio hermano, era 15 años mayor que yo vivía 3 estados de distancia. Nunca habíamos sido muy cercanos. Si mudé antes de que yo naciera y para cuando tuve la edad suficiente para comprender la dinámica familiar, él y mi padre apenas se hablaban. Sabía que había habido tensión. Algo sobre el dinero, sobre el mal final del primer matrimonio de Pap. Pero nadie me lo explica en detalle. Tras la muerte de Pap, Thomas vino al funeral, se queda 2 días y se fue. Intercambiamos correos electrónicos quizzes 2 veces al año después de eso. Cortes distant. No podía imaginar por qué él tendría algo que ver con esto.
Isa tard conjuge hasta el cementerio de Oak Hill. Fu un viaje de 20 minutos, por calls que conoce de toda la vida. El cementerio se alzaba en una colina con vistas al río, con vijos robles bordiendo los senderos entre las secciones. A parque cerca de la oficina y caminé hasta la tumba de mi madre. Había estado a la una docena de veces desde el funeral cumpleaños, aniversarios, algún momento occasional en el que necesitaba sentirme cerca de ella de nuevo. La última vez había sido hachazadas la lápida seguía a la desgastada pero intacta. Helen Patricia Mercer 1945-1996. Amada esposa y madre. Me quedé ali un bin rato mirando las letras grabadas, tratando de dar el sentido a algo que no tenía sentido. Luego volví a la oficina del cementerio. Era un pequeño edificio de ladrillo cerca de la entrada, y por la ventana vi una mujer sentada en un escritorio escribiendo en una computadora. Llamé a la puta y levanta la vista. Puedo ayudarlo, vengo por una tumba. Sección C, lot 47, Helen Mercer, abre una base de datos en su computadora. Que necesitas saber asilo quiero confirmar questa ocupado pasa varias pantallas. Helen Mercer fallecía en marzo de 1996, así esa parcela está ocupada. El entierro tuvo lugar el 23 de marzo de 1996. ¿Hay alguna forma de verificar eso? Mi con cierta curiosidad, ¿UCI verificar? No lo sé. Registros? Todo lo que tenemos está en el sistema permiso de entierro, escritura de la parcela, registros de pagos. ¿Hay algún problema? No. No, solo estoy confirmando algo. Me observa un momento luego asentí lentamente. Si necesita documentación oficial, podemos proporcionar copias por una pequeña tarifa. Ist bien. Gracias salí me senté en mi auto, con las manos en el volante y mirando a la nada. Willowbrook Extended Care estaba en la zona norte de la ciudad, un amplio edificio de una sola planta rodeado de jardines paisajísticos. Llegué a la 1:55 y me senté en el estacionamiento observando a la gente ir y venir. Visitantes personal un camión de reparto descargando suministros. A las 2 entre el vestibulo estaba limpio y luminoso, con paredes de color azul pluto acrylas de paisajes. Una recepcionista tras un escritorio. Levanta la vista y sonrique. Puedo ayudarlo. Vengo a ver a Patricia Aldridge. Tengo una cita a las 2. ¿Su nombre? Diane Mercer? Cogí el teléfono. Habla en voz baja y asentí. Saldrá enseguida. Me senté en una de las sillas junto a la ventana y esperé. Patricia Aldridge era una mujer de unos 50 y tantos años, con el pelo canoso recogido en un mono y gafas con una cadena alrededor del cuello. Vestía ropa informal y abana tablita. Señora Mercer, gracias por venir. Hablamos en mi oficina. La seguí por un pasillo lleno de fotos enmarcadas de residentes participando en actividades bingo, jardinería fiestas navideñas. Todo parque lido y alegre. El tipo de lugar que se esfuerza por sentirse como en casa. La oficina de Patricia era pequeña pero organizada. Sur la puerta y se a una silla. Aprecio que hayas venido. Sé que esta situación es inusual. Esa es una palabra para describirlo. Deja la tablita sobre su escritorio. Déjame explicar lo que sabemos. Hace 14 años una mujer llamada Helen Mercer Ingers en este centro. Sufría de Alzheimer avanzado y requería atención a tiempo completo. La documentación de admisión indicaba que Thomas Brennan era su tutor legal y que tierras el pariente Mishers cercano secundario. Thomas, mi medio hermano. Ceci, se encarga de todos los trámites financieros médicos y legales. Nos visita ocasionalmente durante los primeros años, pero con el tiempo sus visitas se fueron haciendo menos frecuentes. Hace unos 3 años dejé de venir por completo. Tu y nada cuestion esto. Los residentes pierden contacto con sus familiares por muchas razones. Mercer. No podemos obligar a la gente a visitarla. Mientras se pagarán las facturas y tendrán sus necesidades de atención, no había motivo de preocupación. Entonces por qué me llamas ahora? Patricia Dud. Porque hace 2 semanas Helen sufre una caída. Se fractura la cadera y necesita cirugía. Intentamos contactar a Thomas para autorizar el procedimiento, pero su número estaba desconectado, no pudimos localizarlo. Fue entonces cuando empezamos a investigar el archivo con más detenimiento y encontramos la información de contacto secundaria tu. Nunca autorice a nadie a incluirme como pariente más cercano en un centro. Lo entiendo. Es parte de la razón por la que estamos teniendo esta conversación. Dijiste que tenía Alzheimer. En una etapa avanzada, si no habla.
no habla, practicamente no respond, ac qui no pude discert quien es, no, mirea Patricia un buen rato, quairo verla, yellow pense estes seguro de qui estes listo, no, puro lo necesito, Patricia se levanui cogila tablita, es gim, caminamos por otro pasillo, est mes tranquilo, con prutas numeradas, algunas estaban abiertas revelando habitaciones con camas de hospital, equipo médico, artículos personales en enterradas fotos flores, piquillos de tales que intentaban humanizar los espacios esteriles. Patricia se detuvo en la habitación 24. Ella está aquí. Ella abrí la puerta. La habitación era pequeña con una ventana que daba al jardín. Había una cama, una silla, una moda con algunas fotos enmarcadas encima. La en la cama ligeramente recostada sobre almohadas había una mujer. Era mayor, mucho mayor de lo que habría sido mi madre. Delgada, fragile, con el pelo blanco a la pale espira. Tenía los ojos abiertos pero desenfocados, con la mirada perdida. Me quedé en la puerta mirándola. Esta no es mi madre, dije en voz baja. Patricia no respondí, simplemente se queda a mi lado esperando. Me acerqué. El rostro de la mujer estaba demacrado, hundido por la diva enfermedad. Pero incluso considerando el tiempo, incluso considerando la enfermedad, los rasgos no eran los decado. Mi madre tenía una cicatriz en la barbilla de un accidente de la infancia. Esta mujer no. Las orejas de mi madre eran ligeramente asimétricas. Las de esta mujer no. No es ella, repetí con más firmeza. Patricia asentí lentamente. Entonces tenemos que averiguar quién es. Regresamos a la oficina de Patricia y me senté pesadamente en la silla. ¿Cuánto tiempo lava sin hablar? Pregunté. Al menos 10 años según los registros. Así que no pudo hablar dico a nadie quien era, ni siquiera al principio. No se tenía Alzheimer avanzado cuando leg. ¿Por qué haría Thomas esto? ¿Du por qué admitiría alguien con el apellido de mi madre? Patricia cruz las manos sobre el escritorio. Solo pudo especular. Pero si tuviera que adivinar. Diría que son razones económicas. Fraude medicid robo de identidad. Estas cosas pasan más a menudo de lo que uno se imagina. Él es la identidad de mi madre para conseguir que otra persona se preocupara por ella. Posiblemente. O para acceder a prestations. No lo sé. Pero tenemos que informar de esto a las autoridades. ¿Qué le pasa? Hay un gesto vago hacia el pasillo. La mujer de esa habitación. Seguiremos cuidándola mientras investigamos. Pero si no es Helen Mercer. Tenemos que averiguar quién es realmente si lo merece. Asentí. ¿Quién necesitas de mí? Una declaración formal. Documentación que acredite la muerte de su madre. Cualquier información que sepa sobre Thomas que pueda ayudar a los investigadores a localizarlo. Puedo hacerlo. Patricia cogí un bolígrafo. Empecemos ya. Pasé 2 horas en esa oficina revisando todo lo que se habla. El certificado de defunción de mi madre, del que tuve que solicitar una copia en la secretaria del condado. Los registros del cementerio. Fotos del funeral. Le di a Patricia todo lo que sabía sobre Thomas, su última dirección conocida, su correo electrónico, su número de teléfono. Le expliqué la historia familiar lo mejor que pude, aunque había lagunas que no pude completar. Cuando por fin sal de Willowbrook, eran casi las 5, condujos a casa en silencio con las mismas preguntas en la cabeza. ¿De quién era esa mujer? ¿O por qué Thomas había hecho esto? Y sobre qué mes halivimento esa no pude dormir. No dejaba de pensar en la mujer de la habitación 24 con la mirada perdida. Viviendo bajo un nombre que no era el suyo. Pensé en mi madre que llevaba 26 años muerta, pero cuya identidad de alguna manera había sido robada y utilizada. Pensé en Thomas, a quien apenas conocía, pero que claramente había estado orquestando algo. A las 2 de la mañana, me levanté y abrí el viejo archivador de mi padre. Lo conservé después de su muerte casi por inercia. Estaba lleno de declaraciones de impuestos antiguos, piquilizas de seguro, historiales médicos, el papeleo acumulado de una vida. Comencé a revisarlo metódicamente, buscando cualquier cosa relacionada con Thomas. La mayor parte era trivial, pero cerca del fondo. Encontré una carpeta con la etiqueta legal. Dentro había copias de documentos del primer divorcio de mi padre fechados en 1970. También había una carta manuscrita, fechada en 1998, 2 años después de la muerte de mi madre. La carta era de Thomas a mi padre. Papá, sé que no me perdonares por lo que hice, y no te lo pido. Pero necesito que entiendas que no tuve elección. Las dudas eran reales y iban a destruirme.
Heislo qui tenu que hacer para sobreviver. Se que crees que te robe. Quiz así. Pero nunca has pasado por momentos tan difíciles como yo. Nunca has tenido que elegir entre mantener un teco y tu integridad. Ya no intento justificar. Solo quiero que sepas que no espero nada de ti. Estamos a mano por lo que más respecta. Tomas la carta 3 veces, intentando descifrar el significado de palabras vagas. Dudas. Robo. Incluso que hable hecatomas a la mañana siguiente la mea Patricia. Encontré algo. Una carta de Thomas a mi padre. Menciona dudas y robos pero es vaga. No sé a qué se refiere. ¿Puedes enviarme una copia? Así. Bien. Ya contacté con los servicios de protección al adulto y la unidad estatal de fraude a Medicaid. Están iniciando investigations. Esta carta podría ayudar. Yo hay que de Thomas. ¿Ya lo encontran? Todavía no. Pero están buscando. Escaneé la carta y se la envié a Patricia por correo electrónico. Luego me senté a la mesa de la cocina y me quedé mirando el teléfono reflexionando. Finalmente, abrí mi correo electrónico y busqué el último mensaje que había recibido de Thomas. Era de hace 6 meses. Una breve respuesta a un correo de vacaciones que le había enviado. Espero que estés bien. Hay mucho trabajo por aquí. ¿Qué date? Sin detalles. Sin calidez. Solo distanciamiento educado. Prisioné responder y escribí con cuidado. Toms necesito hablar contigo sobre algo urgente. Una residencia de ancianos me contacta hace poco por un paciente ingresado con el mismo nombre que madre. Estoy intentando averiguar qué está pasando y necesito tu ayuda. Por favor lo meme. Diana lo envié esperé. 2 días después, recibí una respuesta. No sé de qué hablas. Seguro de contactar por error. No puedo ayudar. Me quedé mirando el mensaje. Era la primera mentira descarada que me deja, al menos la primera que podía demostrar. Reenvié el correo electrónico a Patricia. La investigación dura meses. Los servicios de protección al adulto entrevistaron al personal de Willowbrook, revisaron los registros de admisión y rastrearon el historial de pagos. La unidad de fraude a Medicaid solicita documentos financieros. Y poco a poco, el panorama se fue aclarando. La mujer de la habitación 24 se llamaba Lillian Brennan. Era la madre de Thomas, la primera esposa de mi padre. Había desarrollado Alzheimer a principios de sus 60 y había vivido con Thomas, hasta que la enfermedad se agrava tanto que él no pudo manejarla solo. Pero Thomas no tenía los recursos para pagar la atención médica a tiempo completo. Y Lillian no cumplía los requisitos para Medicaid porque era propietaria de una propiedad. Así que Thomas había usado la identidad de mi madre para ingresar a Lillian en Willowbrook. El número de la seguridad social de mi madre, su información de Medicare, su identidad. Había falsificado documentos, falsificado firmas y credo un registro documental que hacía parecer que Helen Mercer seguía viva. Y había funcionado durante 14 horas. El fraud había pasado desapercibido porque Thomas había sido cuidadoso. Había pagado algunas facturas de su propio bolsillo. Había usado los beneficios de mi madre para otros y había evitado dar señales de alerta. Había hecho las visitas necesarias para parecer un familiar preocupado, pero no tantas como para que el personal lo examinara de cerca. Cuando supo todo esto sentí algo extraño. No era ira exactamente, solo una profunda y profunda tristeza. Thomas estaba desesperado, lo entendía, pero para lograrlo le había robado la identidad a mi madre. Había borrado su muerte, se había apropiado de su nombre y había usado su memoria como herramienta. Y me había incluido como pariente más cercano sin preguntar, arrastrando su engaño. Las autoridades finalmente localizaron a Thomas en Arizona. Fue arrestado y extraditado para enfrentar cargos por fraud al Medicaid, robo de identidad y falsificación de documentos. Se declara culpable para evitar el juicio y fue sentenciado a 3 años de prisión, con obligación de restitución al Estado. No asistí a la sentencia, no escribe una declaración de impacto en la víctima. Simplemente dejé que el sistema hiciera su trabajo. Lillian, la madre de Thomas, quien vive como Helen Mercer durante 14 años, permanecía en Willowbrook mientras se resolvía su caso. Tras la condena de Thomas, el Estado se hizo cargo de su cuidado. Cumplí los requisitos para Medicaid con su nombre real, y Willowbrook continuó cuidándola. La visité una vez mencionas de que terminara. No sé por qué. Quizás porque era lo más cercano a una familia que me cuidaba, aunque nunca nos habíamos conocido cuando estaba la cita. Me senté en la silla junto a su cama y la miré.
Tenya la mirada perdida, respirando lenta y positivamente. Lo siento, dije en voz baja. Siento mucho que haya pasado esto. Ella no responded. No esperaba que lo hiciera. Sal después de unos minutos y no volví. El estado finalmente corrigí los registros de mi madre, eliminando la actividad fraudulenta de su expediente de la seguridad social. El cementerio confirma que su tumba nunca había sido tocada. Mi madre seguía donde había estado durante 26 años. Visité la tumba una vez más después de que todo se resolviera. Me quedé allí en silencio mirando la lápida. Y sentí que algo finalmente se calmaba en mi interior. Si había ido, siempre había estado desaparecida. El fraud no había cambiado eso, pero me había robado algo más. La capacidad de recordarla sin complicaciones. Ahora cada vez que pensaba en ella pensaba en Lillian en Thomas en los 14 años de mentiras. No supimos perdonar eso, quizás nunca lo haría. Pero también entendí que Thomas había estado intentando sobrevivir. Que la desesperación lleva a la gente a hacer cosas que de otro modo jamás considerarían. Que el mundo rara vez es tan simple como el bien y el mal. Conduce esta casa. Prepare la cena y volví a mi vida tranquila y manageable. Y a veces tarde en la noche pensaba en la mujer de la habitación 24's Lillian. No Helen y esperaba que estuviera en paz en medio de la niebla en la que vivía ahora. Si alguna vez descubriste una traición tan redada que ni siquiera pudiste encontrar el comienzo, no estés solo.